Hi guys. Hi bro, welcome to the stream. கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு 7 மணிக்கு வரலான்னு 7 மணிக்கு வரலான்னு பார்த்தது. ரோலே வெறினா வந்துட்டா ஒன்றுக்கு. Going against wind. Roll for me. என்ன எப்படி அட்டாக் பண்ணுறது தெரியலையே. Going against wind. டக்கு 400 MS போகுது. ஐயோ லைவ் ஸ்நாக்ஸ் செக் சூப்பர் ப்ரோ. ஃபுல்லாக ஸ்டோரி கொஸ்ட் தான் இன்றைக்கி. ஃபுல்லுங்க ஃபோக்கஸ் மூட் கூட போட்டாச்சு. வேறு எந்த கொஸ்டும் போகாது. ஏன் கொஸ்ட் மார்க் காட்டிட்டு இது தொண்டை இன்னும் சரியில்லைங்க. நேற்று காய்ச்சல் இன்னுமே ஒரு மாதிரி இருக்குது. என்கிட்ட கொஸ்டில் ஆரம்பிச்சுலாம் உள்ளே போயாச்சு. வேறு லெவல். முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ போட்டுடலாம் இன்றைக்கி. மேல் ரோவர் மாற்ற சொன்னாங்க, மாற்றியாச்சு. கீழே பண்ணுமா? Make it fast. வழி இல்லை. ஓ இதுனா இது பண்ணுதா? ஓகே ஓகே. அப்புறம் ஏதோ பண்ணுதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். அளவே இருக்கா? ட்ரிங்க் கோல்டு வாட்டர் ப்ரோ. அதான் போட்டுட்டு இருக்கேன். அதான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பக்கத்துல. தொண்டை ஒரு மாதிரி வலிக்கு. தொண்டை கட்டிக்கிச்சு நல்லா. மறுபடியும் இங்கே வந்துட்டான். கேன்ட்ரல்லா You seem perturbed. Are you still gathering your thoughts? Everything that's happened has all lined up so perfectly. It makes me think it's too good to be true. I'd like to share a different perspective. Rivers eventually converge into the same ocean. If a goal is mutual, then it's only a matter of time before they meet. Our choices and our will have led us to this situation, not the wishes of fate. You are quite different from what the rumors say. Oh, and what rumors have you heard? That you're a recluse, a mystic, obsessed with the crafting of poison. Oh, and that you poisoned your predecessor. Those kinds of rumors. A recluse? On the contrary, I've been searching for a solution to the Sentinel's plight, and rarely return to Rinascita. After most of my leads fell short, a friend at Mingting in Huanglong introduced me to the stories they were telling of you. A friend? All the affairs of Huanglong's states eventually land in one person's hands. Would you care to take a guess at the identity of this friend of mine? Why not put the other rumors to rest? Because the rest of them are all true. I see. You 10 blue spin பண்ண bro. No gold. Now only 71 period. Okay okay. அப்ப இன்னொரு 5-6ல 2-3ல கடச்சிரும் bro. கோல்டு வந்துரும். டேய் வச்சனா இது கென்சன்ல தானே. வந்துரும். அப்ப இன்னும் 3-4 பண்ணையில வந்துரும் கோல்டு. Once the soul fractures, the mind will follow until only a puppet remains. When the soul of the ruling head falters,
Thessalia tradition dictates that the successor usher them into eternal slumber with a poison of their own making. My succession ritual, well, an unforeseen incident gave rise to whispers that sparked those rumors. How long has this been going on? For centuries. I really need some fire good. Every ஆமாம் ப்ரோ, generation. மாவிக்காக்கு இந்த wolf கிரிஸ்டன் கிடச்சா வேறு லெவலில் இருக்கும். நான் தான் வச்சிருக்கேன், எனக்கு அதில் தான் கிடச்சி ஆச்சரியம். சரியான இது வெப்பன். பட் ஆனால் கிரிட் ரேட் அடி ஆகும் அது போட்டிங்கன்னா. கிரிட் ரேட் மட்டும் பார்த்துக்கங்க மாவிக்காக்கு. Outside, they call me the Bane, but historically every head of the Thessalia family has carried such a title. It just so happens that I am the most potent one yet. We've reached the old seminary's undercrypt. The gateway into the sonorosphere itself lies at its center. We shall continue on foot. ஓ கேன்டரில் கொடுத்துருக்கானுங்களா? Why not savor this? ஆர்லி ஆர் பெனட்டா? ஓகே ஓகே. அந்த ஒரு 5 ஸ்டார் ஸ்வாட் ஒன்று இருக்குமே ப்ரோ, நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பெனட்க்கு. ஆர்லிக்கு அதில் வெப்பன் எதுவும் இருக்குமா தெரியலையே அந்த. Strange. This area was clear of tacit discords on my last visit. And there's no tacit field near. இந்த வரேன்டா டிஸ்கார்ட் வரேன். Could they have come from the sonorosphere itself? வேறு லெவலில் இருக்கே. பார்க்கலாம் வருது. Didn't think there would be gold puffs here. ஆல்ட் எப்படி இருக்கும்? I've never seen such ஆஹா, a ஓ ஒரு நாக்கில் இருக்கா அந்த இது, ஒரு சிம்பிள் மாதிரி இருக்குமே. The road ahead will not be an easy one. நம்பிடம். What exactly happened here? The second dark tide. It occurred right here at the Avenolium, the largest seminary ever built by the Order. It arrived on the very day the Blessed Maiden passed her trials and was crowned by the Order. A day when belief burned brighter than ever. And when the darkness came, none escaped. These days, what most people remember is the seminary disappearing into the sky. she was support healer அப்படியா? ஆனா வேற லெவல்ல அடிக்கறாளே. Should have spread across Rinascita, vanished பாருங்க. along with it. Yet due to a lack of records, ஓ the இது இவ்வளவு second dark போகுதா? tide slowly. அல்ட் சூப்பரா இருக்கு இவளுக்கு. I was there when it all happened. Still an ordinary member of the family. ஹோல்ட் அட்டாக்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கு பாருங்க. Just outside the seminary. It wasn't until later, when I attempted to resonate with Turvin, that I gained a partial glimpse of the sonorosphere's interior. It sounds like someone inside the seminary did something to stop the spread. Precisely. It could very well have been Cartathia's doing, but, as with the first time, there's also the chance it was the Sentinel who turned the tide. I can sense கேக்குதாடா? the conflict within you, the temptation to trust your maiden. But it's best to keep those thoughts to yourself for now. For the familiar ஓ knows இப்போ அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல, பரவாயில்ல. and it is there it strikes the யா heart. ஒரு நிமிஷம். டேய் கேக்குதாடா? Of course, it's never too late to place your trust when the evidence is ஆமா clear. ஆமா ஆமா. But now is not the time, is it? கேவின் இதுல எப்படி ஆட் கொடுக்குறது? எதுல? கேவின் அப்படியே இது பண்ணா வருவான்டா. அவன் ஆல்ரெடி இதுல இருக்கானே இந்த சேனல்ல. லைக் வரமாட்டேங்குது. கண்ட்ரோல் 2. The gateway into the sonorosphere is just on the other side of this bridge. ஆட்டோமேட்டிக் ஓபன் This is ஆயிடுச்சா? the furthest I've ever managed to venture. ஓஹோ Judging இவ்வளவுதான் from போயிருக்கல the அவ. bits of information the Sentinel gave me, Turvin is the key to entering the sonorosphere. And who can wield the sword of divinity but a blessed maiden? That's it.
சொல்லு ப்ரோ. நான் வேற கேம் விளாண்டுட்டு இருக்கேன், அதனால தான். அப்படி இருந்தா வரேன் நம்ம. சிட்லாலி பில்ட் பண்ணுங்க. சிட்லால் பில்ட்லாம் ஈஸிங்க. லோக்கல் ஸ்பெசிலிட்டியும் ஈஸியாக கிடச்சிரும். இந்த ஸ்வாட் கொடுப்பானுங்களோ இந்த ஆர்க் முடிச்சோடனே நம்மளுக்கு, அப்படி தானே? இந்த ஸ்வாடும் அப்புறம் ஏரியா ஒரு ஓப்பன் ஆயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி தான் போட்டுருந்துச்சு. இது இல்லை, இந்த கேமில் சொல்கிறேன். வேறு கேம் நீ சாட்டில். ஆமாம், மூவால ஓடிட்டுருக்கு, போயிட்டுருக்கு. மொபைல் டேட்டாவில் போட்டுட்ருக்கேங்க. வைஃபை ஃபுல்லாக 500 GB காலியாக போயிடுச்சு. அதனால தான் நார்மல் கால் பண்ணுவேன் நான். 4G மாறிட்டு லைவ்ல நிறைய எழுகுது போல. தலைவி இருந்துட்டா ஒரு வழியாக. கேட்டுட்டியா? அது நம்ம சொன்ன மாதிரி தான்டா. நம்ம கெவின்ட்ட கேட்டேன். அது பேமெண்ட் வந்துட்டு வெப்சைட்ல எப்படி வேணா காமிச்சிட்டு அக்கவுண்ட் டீடைல்ஸ் வந்துட்டு எது வேணா கொடுத்து. அப்படியா? ஓகே அவன்கிட்ட சொல்லிடு. ஓகே சொல்கிறேன். நாளைக்கு எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சிட்டேன். நாளைக்கு அப்படியே டிசைன் ஆரம்பிச்சிடுவேன். ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம். டோட்டிக் லேபிள் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம். I had the privilege of watching the Blessed Maiden's performance at the Carnival once. I'm rather surprised. After all this time, you still look exactly as you did that day. But you and I should be around the same age. ஆமா. அவன் வந்து ஏதோ கல்யாணம்னு சொல்லிட்டு ப்ராஜெக்ட் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிட்டான்டா. I'm also unsure of what's happened to me. I've been searching for answers. போடணுமா? உங்க இஷ்டம். உங்க சேனலை பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நல்லதுதான். The Sentinel's power sealed within. You shouldn't have knowledge of this sword. Memories flowed into my சப்போர்ட்டிங்னா mind just as சாப்பிட you வருவாப்ல, entered the வந்து எட்டி Sonora's பாப்பாப்ல. sphere, granting me information about the sword's origins. Cantarella said that only those who ஏதோ resonate கொடுத்துறேன்டா. with Turvin are granted glimpses of its knowledge. Would you mind if I tried touching it? வணக்கம் பா கேப்டன் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, கரெக்டாக டைமிங் வந்துட்டீங்க. The question of whose resonator சரி, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது இந்த கொஸ்டின் முடிச்சுட்டு வரேன் நான் உள்ள clear. டிஸ்கார்டில். If I am not the Sentinel's resonator, then that must mean... Don't jump to conclusions just yet. That doesn't prove you're the Thermodian's resonator, nor that you aid its cause. இது என்ன சொன்ன தமிழ்னு போட்டா வர மாட்டீங்களா? எதுங்க? I mean, it's not coming up. புரியலையே. This connection formed between the Sentinel and the Thermodian, the second dark tide, and the forming of this sonorosphere. ஹேஷ்டேக் போடல. ஆமாம், ஹேஷ்டேக் போடல. இந்த மாதிரி தமிழ் இந்த மாதிரிலாம் You're போட்டிருப்பேனே. the sole survivor of whatever happened that day. தமிழ்ல ஹேஷ்டேக் போட்டிருக்கேன், பட் ஏன் வரல காட்டல தெரியல. இன்னும் ஆப்டிமைஸ் ஆகல போல ஃபுல்லா. அதான். As you spoke, I remembered a few more things. கென்சன் ரெண்டுமே சேர்ந்து போறனால மேபி அதனால இருக்குமோ. The sword of discord, Hogness, and the sword of virtue, Haltia. Yes. Did you see them too? Placing the three swords on their respective pedestals should break the seal over the main tower. But why would this information be revealed to me now? Is this the Thermodian's doing? எந்த கேம்லங்க? இதுலயா? இது quest போயிட்டு இருக்கனால பார்க்கலையே இன்னும். Never get any answers. Instead of speculating,
We should use the clues we've gathered so far. Lady Maiden. Please, Cartathea would suffice. I am but a fake after all. Fake-ஆ? I've waited for this moment. நான் in gameல This மெசேஜ் போட்டேன். chance to save the இல்ல Sentinel quest போயிட்டு இருக்கனால மெசேஜ் வந்து பார்க்கல நானு. and my family. I will not turn back, even if this does turn out to be a trap. If the thought of the final answer troubles you, then I suggest you step aside. Rover and I will take care of this matter. Aha. The keyboard was lagging. Okay. Since you are willing to overlook the possibilities of a trap, then there's no reason for me to worry and turn away. I underestimated your resolve. I'm sorry. Simply place Turvin on the pedestal behind me, and this tower will elevate itself. What you said to Cartathea back there. இந்த ஸ்வாடா? இந்த ஸ்வாட் ஃப்ரீயாக கொடுப்பானுங்களா? இந்த மாதிரி தான் கேள்விப்பட்டேன். இந்த quest முடிஞ்ச பிறகு 5 ஸ்டார் ஸ்வாட் ஒன்று கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சொன்னானுங்க. அருமையாக இருக்கே. கீபோர்ட் லேகா. அப்சைட் டவுன் போகிறோம். சரியா ஒர்க் ஆகலையா? Are you all right? The gravity that occupies this space is the opposite of what you're used to. It took me some time to get used to it too. ஓஹோ. I believe it's to prevent them from falling to the ground. தெம்மா அதற்கு நானும் கேட்குறேன், இவனு கேட்குறான். Tacit discords, the dark tide, and these ruins themselves. ஓஹோ. I imagine it's also a symbolic reminder that our beliefs have been turned on their head. சூப்பராக இருக்குங்க சார். This view matches with what I saw at the time. Until you get used to the gravity here, I suggest On top of the retrieval night via bot. phone. இவனை நைட் பாட்டை மாற்றிட்டு ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் போட்டுடலான்னு பார்க்குறேன். அதெல்லாம் அந்த பாயிண்ட் சிஸ்டம்லாம் இருக்குது, நல்லா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு நைட் இது முடிச்சுட்டு பார்க்க வேண்டியதான். நல்லா இந்த ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் வந்துருவாப்புல. It's the name I gave to a gondola. ஆமாங்க கொடுத்துருக்கான். ஓ சும்மா இது மாதிரியா? வெப்பன் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாதா? சார் ஏமாற்றி விட்டானுங்களே. ஆமாம், ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்கீங்க நீங்களே. லைவ் ஸ்டார்ட்டா? ப்ரோ சூப்பராக இருக்குங்க அந்த பிளேஸு. பா சூப்பராக இருக்குங்க. மேலே போகலாமா?
This gondola only has 2 seats. Oh dear. I completely forgot about this. Greed will get you punished, you know. நாங்கள் 3 பேர் கூட போக முடியாதுட்டாங்க. I'm afraid Foam would refuse that suggestion. The 2 of you can go on ahead. ப்ரோ நீங்கள் யாருன்னு தெரியலையே ப்ரோ. பேர் மாற்றி வந்திருக்கீங்க, புதுசாக வந்திருக்க மாதிரி தெரியுது. கேபி ப்ரோவா நீங்கள்? தெரியல ப்ரோ கரெக்டாக. You look distracted. ஒரு இதில் மெசேஜ் பண்ணீங்களே. Thinking about what Cantarella ஓ said லக்ஷ்மி about நீங்களா? free answers. அப்படிதான் நினைக்கிறேன். My powers are very weak, and many tacit discords roam the sonorosphere. Thus, I've been limited in the areas I can explore. All I can do is sit here, lost in thought, trying to figure out who I am. நேம் மாற்றிட்டு வந்துட்டீங்க. சொன்னால் தெரில, அப்படிதான் நினைக்கிறேன். நான் தான் ப்ரோ அப்படியே கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சேனா அப்படியே. We'll be arriving at the first water rise soon. A few details, if you don't mind. Feeling nervous? Of course. The last time I tried to pass it like this. மொபைலில் சார்ஜ் இல்லை தான். வேறு மொபைல். ஓகே 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 ப்ரோ. இலான் மஸ்க்கு. ஓடுனா ரொமான்ஸ். ஆமாம் ப்ரோ, மேல் ரோவர் மாற்ற சொன்னாங்க, இதுக்காண்டி தான் மாற்றிட்டேன். Where were my manners? I can assure you that won't happen again. As for the rest of the way, இருங்க வரேன். ஓகே ப்ரோ I ஓகே see ப்ரோ. it clearly now. பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தெரியும். Wind guide me. ஆமாம் வர மறைஞ்சிச்சு சார். ஆனால் வந்துருமா கூட? Vines over there. And that statue. I can feel strong remnant energy coming from it. The Order's remnant spark must be inside the statue. Legends speak of how the first Primus used it to purify the first dark tide. I see now. The lingering remnants of the dark tide must be trapping the spark. வாங்க ப்ரோ டெவிலிட்ஸ் ப்ளாக் ராயலிஸ்ட் வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் வெல்கம். நீ இங்கேயுமா? அவங்க தான், அவர் தாங்க To release லட்சுமின்றது. it, we'll need to clear away the remaining remnants binding it. ஓ ஐடியில் இருக்கு, என்ன பார்த்தா தெரில. தெரியுது தெரியுது ப்ரோ. அதாவது ஐடி பார்த்து Once தான் we have the பேர் remnant கண்டுபிடிச்சேன். spark, கேபி we can use பார்த்துருந்தேன். it to burn through the vines. ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. டெபிள்ஸ் ராயலிஸ்ட் காடு ப்ரோ தான் ஆளக்கானா. அவர் தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து. சரி நேற்று வர If it's முடியல, an சரியான only காய்ச்சல் creative ஆகிப்போச்சு. dark tide, maybe Abby can absorb it. Abby is still unwell. Perhaps we shouldn't burden it further. More dark tide remnants. Good thing there isn't much. Leave it to me. ஓகே ப்ரோ. நீ அம்மா ஒன்று ப்ரோ பண்ணுறது. Don't worry. This much I can still handle. இந்த கொஸ்ட் முடிச்சா அவ்வளோ இந்த எவ்வளோட லேண்ட் ஓப்பன் ஆயிருமா? அந்த ஒரு ஏரியா லாக்கில் இருக்கே. ஏரியா ஓவர் ஓப்பன் ஆயிடுவாப்பில், அது தெரியும். நாங்கள் பண்ணோம் கிளியர் தட்டா புதுக்கி போடுவோம். ஏரியா கீழே எங்கே இருக்குன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. ஓ இவன் தான் சரி பண்ணுவாளா?
ஓகே. பண்ணியாச்சு, சூப்பர். I guess பார்த்துட்டு மறக்காம ஒரு லைக் மட்டும் போட்டு விட்டுருங்க. The vines are remnants of the dark tide. Foam won't be able to cross through them. Let's இங்கே ஒன்று பண்ணுமா? ஓகே, நான் பாதியில போயிடுச்சு. ஓய், பெஸ்ட் ப்ரோலோவா டீல்ஸ் போட்டிருக்கீங்க. 1 மில்லியனா? சிறப்பு வரும். வரல ஓட்ல ட்ரிஃப்டட் ப்ரோ. ஓ அப்படியா? பண்ணிடலாம். கேன் கிஷோர் ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். One moment. That should do it. Why don't you give it a try? ஓகே, இந்த மாதிரி பண்ணணுமா? இது வந்து நார்மல் கிராவிட்டி வித்தவுட் ஆகும், ரைடில் போகிறதா? ஓகே, எங்கே பண்ணும் இப்போ? அருமையாக இருக்கே. It's turning. Rotate the gravity calibrator to change the direction of the gravity's pull. If we use this, we should be able to reach areas we previously couldn't. Bad timing. பட் ஸ்பானர் சிம்பர் தெரிகிறதா? Strike from the shadows. இதா பண்ணியா? ஷீல்டு போட்டானுங்க. One more time. Hopefully this helps. ஓகே, கலைட்டானா? இன்னும் இருக்கானா? இங்கே தான் சொல்கிறான். Hurry. We need to purify the other statues Mechanical before the dark tide's corruption returns. Okay. வேறங்க மேலே இருக்கா? ஒரு குட்டி இருக்குங்க, பார்க்காது. எடுக்க விட முடியுமா? சேலரி எவ்வளோ ப்ரோ? Cherish every game. சேலரி வருது. நாளைக்கு ஒரு இன்டர்வியூ இருக்குங்க, அதான் நான் வருது. Let's head back. சூப்பராக இருக்குது இந்த அனிமேஷன், வேற லெவலில் இருக்குது. நோ சேலரி ப்ரோ. ஜஸ்ட் 16 ஐயா. ட்ரிஃப்ட் எப்படி ப்ரோ பண்ணுறது இதில்? ஓ அப்படியா பண்ணுறேன் நான் தெரியலையா? ஜம்ப் பண்ணிட்டாப்ல. ஓ கீழே போகணுமா? Did you feel any discomfort while we were clearing out the remnants? சார் மாற்றி போட்டேன். Nothing out of the ordinary. I felt fine. இப்படியே போகுது.
I suppose this alone is not enough அடுத்த to turning ல determine போடலாம். whose resonator I am. Yeah, you've helped a lot. இங்க வேர்ல்ட்லாம் வேற about that லெவல்ல for இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. நாங்க பண்றானுங்க. Another water rise is coming up. Are you planning to hold on to something? Why didn't you tell me sooner? ஓ. இருங்க ஒரு பெட்டி இருக்கு, எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். இந்த பிளேஸ்மே சூப்பரா இருக்கு. ஓ அப்சைட் டவுன் அது. ஓகே ஓகே. Cherish every gain. ஜியோ மெசேஜ் தான் 1 மினிட்ல பண்ணுவேன். கண்ணு கூட அதே ஒரு 10 மெசேஜ் மறைச்சிச்சு ப்ரோ. பார்க்குறேன் முட்டை தான் செய்கிறேன். By the way, you said the inverted gravity is to stop the dark tide from descending into the ஓ city. பார்ட் திஸ் டயலாகா? All we've seen so far are just its remnants. That's because this very waterway we're sailing on used to be the dark tide itself. ஓஹோ. In these waters, gravity isn't the only thing that's inverted. It's very obstacles ahead. Let's get off here. பண்ணிடலாம். ஐ குட் நெவர். அவனு டைப் பண்ண அது ஒன்று டைப் ஆகுதா? Search around. There it is, up there. But judging by the distance, we'd be hard-pressed to make it back in time. Can you use your ability from somewhere in between to clear them all at once? I might not have that range. Okay. But there may be tacitite devices nearby that can help amplify my forte. Let's see if we can find one. S2 ப்ரோல வச்சிருக்காருங்க. உண்மையிலேயே நசால்ட் அடிக்கிறாரு வேற லெவல்ல. சைடு வே பண்ணுமோ இப்போ? இதுதான் நினைக்கிறேன். கிரீன் போகணுமா? ஒரு சண்டையா? That's it. A tacitite device. ஓகே. Hopefully this helps. Burst. The hour is upon us. பைக்கெல்லாம் போகுது. வேற யாரும் அடிச்சிட்டு இருக்கானா நான்? This should do the trick. ட்ரிக் பண்ணுமா? ஓகே ஓகே. Hopefully this helps. ஐயோ. Break. No hesitation. மேக்ஸிமம் 10K கூட பார்க்கல என்னோட அக்கௌண்ட்ல என்னோட கேரக்டர் வச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு 8K கிட்ட போச்சு இவளுக்கு சாங்லிக்கு. எவ்வளோ அப்படின்னு இருக்கீங்க? Hopefully this helps. அங்கே எவ்வளோ ஓ பவர் கொடுக்குறானா? நார்மல் டீம் ரெப்ரேஷன் 600K வா? அப்பா வேற லெவல் வரும். இந்த நிமிஷம் நான் சூப்பராக இருக்குது இந்த ரொட்டேஷன் சேஞ்ச் ஆகுறது. You okay? Just catching my breath. You go get the remnant spark.
Oh. Up ahead is the Tower of Salvation. That's where the first pedestal is located. Tower of Salvation. Yes, a name taken from the Order's Codex. Cherish every gain. டிஸ்கால்ல சென்ட் பண்ண போட்டிருக்க. I'd rather know I'm a villain than remain a wanderer, lost in a world without understanding. To live with no memory of the past. Would it be so different from choosing to end it all? இங்க I பேட்டில் must பண்ணி find the answer. Only then will I know how to face the memories I still crit carry. damage plus maximum 50 As for CD you, பண்ணலாமா? if I really am, லீவுடியா இதே I can முட்டிக்கிட்டே take care of myself. கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியல இன்னும். If it comes to that, I'll still remember the girl who cared enough to worry about me. இதே மாதிரி இவ கூட போவோமா? I should go back for Cantarella. சென்ட்ரல்ல Will கூட. you wait here for us? Of course. I hope you தனியா won't போறானுங்க. mind the extra trip, phone. நான் போறேங்க கூப்பிட. என்னங்க? I saw signs of battle along the way. Is anyone injured? You're not hiding anything from me? Your smile is rather concerning. Oh, I insist. Here, take this. இங்கே போகணுமா? ஓகே. Wind, guide me. மேலே தான் போகணுமா? டேய் எங்கடா போற? டேய் மரத்தி எப்படி எல்லாம் ஜம்ப்ற? ஹாய் ப்ரோ, காட் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. வெல்கம். ஆடா இந்த புது கீபோர்டு வாங்கினால கீழே எங்கெங்கயோ இருக்கா? அழகா இருக்கும், டைம் ஆகும் போல. இல்லையா? பொறுமையா போவோம். லக்ஷ்மி வாங்க வந்துட்டாங்க. சூப்பர். என்ன பண்ற? வெறுப்பேத்துதுங்க இது. கீபோர்டு எந்த போகணுமா? பார்த்து தான் பண்ண போனேன். ஏதோ கீ அமுக்கி விட்டுறேன், அது எங்கேயோ போயிடுது. ஓ, இதுமே பண்ண தேவையா? 9:30க்கு ஜிம். ஓகே ப்ரோ, ஓகே வாங்க. இந்த ட்ரிக் ஃபார்ம் அப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எவ்வளோ இன்ஹெரிட்டட் ஸ்கில் கிவ் டென்ஸ்ட் இட்ஸ் ஒன் 2.5 சீரியா? இப்போ இதே 25 வந்துருமே.
அடுப்புல ஜிம்லாம் போறாருன்றீங்களா? There's no knowing what will happen once Turvin is placed on the pedestal. It's best we prepare ourselves. Cutscene. No, close it too. No longer shall you bear these thorns as a reminder. Forged from primordial seas, this crown shall grant a new identity. Fleur-de-lis, child of divinity, the Immaculate One, will you uphold the sacred teachings of the Order of the Deep? I will. Salvation, unity, ascension. Of these three doctrines, which do you choose? I choose salvation. I wish to be the Master's blade, striking evil, upholding virtue, and offering salvation to those in peril. In the name of divinity, I bestow upon you this crown. May the blood of justice never run Okay, dry. bye bro, பார்க்கலாம். Through this sacred rite, you become the bridge between the heavens and the living. From this day forward, you shall be the Master's sole receiver and herald. Rise, blessed maiden, Fleur-de-lis. Ready. None but the Master shall ever have the right to command you to bend the knee. சரியான சீன் இருக்கும் போலயே. Blessed maiden. எடிட்டா போட்டுருவோம். I told you to stop அடேயப்பா. sticking random stuff in here. Do you have any idea how messed up and humongous that frequency was? It's gonna give me indigestion. I should ask you that. What did you do just now, huh? Unlock various over and weapon. Oh, weapon தருவானுங்களா? சூப்பர்ல. Out of nowhere, a giant blue ball landed on top ஏறு of me. over வருவானுங்க காப்பிச்சு தருவாங்களா Almost தெரியல. squished me. I'm guessing putting Turvin on the pedestal Five has star something open, to do with it? Oh, hey! இந்த ஓபன் தானா? It smells just as unnatural as that big gigantor back in Jinjo. The Sentinel of Jinjo. If what our little echo friend says is true, then the frequency that entered your tacit mark could be Imperator's powers. Huh? But the Sentinel isn't even here. ஃபைவ் ஸ்டார் ஓபனா? சூப்பர்ல. The power to split and manipulate space. இதானே இந்த ஓபனா? It is reminiscent of the moment of Turvin's creation. Only this time the place of confinement has become your tacit mark. Why would it do that? I believe it was meant for the true maiden. Under the right circumstances, the one to wield this sword and enter the sonorosphere would be the Sentinel's resonator, the Blessed Maiden. The Sentinel entrusted their power to the resonator so that she could lend assistance when the corruption of the Threnodian altered them. Quite logical, isn't it? You don't seem too thrilled about it. If Imperator set this in motion, then their original plan has already failed. Cardathia, கேட்டத்தியா? சென்ஹா ஏறி வருவார். அப்படியா? சூப்பர். 3 பேருமே இருக்காங்க. சரியா போச்சு. பண்ணிடலாம். ஒருத்த I டீமே இல்லாம believe in இருக்கு. you. என்கோர் இருக்கு, அப்புறம் வெரினா இருக்கு. அதெல்லாம் எந்த டீம்ல போறேன்னு தெரியலையே. Is there வெரினா anything else எந்த you டீம்ல remember? போறது? I just remembered the day I was crowned by the Order. And the moment the dark tide descended upon us.
but I didn't see the dark tide. That is all I can remember. Is that what you saw? You witnessed it as well, Cantarella. No. I only saw fragmented, blurry images. They seemed to belong to other places within the sonorosphere. I believe this is where we should rest. We'll wait until sunrise. அவக்குரு சங்கிலி வெரி டெம்பரரி டீமா ஓகே அத அப்போதைக்கு தான் வச்சிருக்கேன் needs rest most of all. இவளுக்கு சங்கிலிக்கு After all, it's still only a possibility that the frequency you absorbed is the Sentinel's powers. Rest now, to ensure it doesn't take a toll on you. I'm gonna hit the sack as well. டைஜின் இல்லைங்க அயன் பாய் தானே சொல்கிறீங்க வரல இன்னும் எனக்கு So cramped in here. டான்ஜினா சரி Just look into it. திரும்பிட்டா Now, what could you possibly want with me? Is it true that the Visalia family was one of the factions that started the conflict in that stained glass? The leader of one such faction, to be exact. That was a long time ago. After their defeat, the Union was disbanded under immense pressure, and the Visalias gradually withdrew from Solo the if you have public skills eye. அப்படியா Is this why you had no choice பாருங்க but to பார்க்குறேன் publicly change your இருப்பாங்கன்ட்டு beliefs? No. The reasons for the Visalia family relinquishing their pride and இல்ல அதான் இல்லையே enduring நம்மள்ட்ட நான் பண்றேன் disgrace பழகணும் are far more intricate than that. What do you mean? Long ago, Turvin was actually given to the Visalia family by the first Primus, Napoli II. When the conflict had settled, he arranged a private meeting with the head of the family to reveal the truths behind the pilgrimage. He told the Visalias that when he traveled through the first dark tide and reached its end, there was no sanctuary, only a battlefield filled with darkness and suffering. The heavenly voices he heard were not revelations from the divinity, but the seductive whispers of the Threnodian, casting a lure for puppets to bite. As I told you before, Leviathan is a Threnodian who uses beliefs to spread a spiritual plague. You see, the Sentinel realized the Threnodian's plots, அகஸ்டா and thus the புல் first பண்ணி dark tide அகஸ்டா was மாதிரி launched as a hasty reaping of Raguna and the ஓட்டு Sentinel வெறினா போலாமா to save Raguna from the அகஸ்டா grim அப்படியா fate அகஸ்டா brought யூஸ் by the பண்ணிக்கலாமா dark சூப்பர்ல tide. The Sentinel ஓட்டு split ஃபீ a யார் தெரில portion of மேபி their இருக்கானா power தெரில அந்த மாதிரி and கரெக்டா entrusted it to Napoli II. This power allowed him to imbue the And this power was released through the lantern depicted in the stained glass? ரூயின்ஸ்லாம் நல்ல கேரக்டர் இருந்தா The other part was kept inside Turvin. It was in that very moment when the புல் Sentinel's பண்ணிக்கங்க power had பிரகாஷ் been ஹாய் ப்ரோ weakened ஹாய் வெல்கம் டு that ஸ்ட்ரீம் the ப்ரோ Threnodian வணக்கம் corrupted and merged with their body. If what you're saying is true, the first Primus should have been on Imperator's side. Did the spiritual plague you mentioned affect him? Although the Primus's body remained whole, his soul was torn apart, caught in the ceaseless struggle between the Threnodian and the Sentinel. Within the body they now shared. The Sentinel's power failed to shield the Primus from the Threnodian's influence. As the two divinities vied for dominance, he succumbed to many misdeeds against his own people. In the end, during that private meeting, he confessed the truth to the head of the Visalias and begged for release. So that's why he passed so abruptly. The Visalia family was powerless against the Order at that time.
Our only recourse was to submit to their cause and keep the secret locked away in our hearts, waiting for the right moment to act. Now, what could you possibly want? Well, I don't intend to wait around. Are you going to search those areas we passed before? Alone? ஓ கிளம்பிடுறாளா அவ ஸோ சார் The more clues, the better, don't you think? Oh, and take this. Afraid I've slipped something extra in? Or perhaps you're contemplating dinner with me. I'm just curious why the matriarch of the Phasalia family packs her own food. Food is always an easy target for those who find me less than pleasing. handmade panini okay You mean besides being squashed behind that blue thing? Yeah, I guess. Listen, I figured something out about that frequency. It's not a single frequency. It's like it's mixed up with something else. Or kind of like a piece of cookie that's been crumbled in with everything else. Which is why it's so hard to get a good bite. To see if it was a threat. I can now say with certainty that it isn't. But since it's a crumbly mess, other than taking up space, it's pretty useless. We might encounter something similar at the next two pedestals. Keep an eye on this for me, will you? Will do. You can count on me, 100%. oh, build F2P TMS frozen very now அப்படியா ஓகே இஸ் குட் டில் ரீச்சிங் மிட் கேம் அப்படியா ஓகே ஓகே டீம் பரவாயில்லைங்கண்ணா அப்புறம் இன்னொரு கேரக்டர் சொன்னீங்க The tides have whispered of your arrival. ஓ இன்னொரு பார்க்க முடியுமா வெரினா இருக்கு என்ன டபுள்ஸ் I சொல்கிறேன் thought I'd slip away quietly and avoid any fuss. வேற லெவலில் இருக்கு Now, here I am dealing with all of you. Since you're all here, how about a morning stroll? Sleep in the whispers of sirens. இங்கே இருக்காங்க Hey. முடிச்சு They're a lot feistier than before. Need help? Oh, this will be fun. Endure and defy. One with the sounds. You will obey. யார் மேல அடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் வந்தா இருக்கானா Silence. Who will sink into the depths with me? Sink into the endless deep. Pour from the abyss. அட்டாக்லாம் வேற லெவலில் இருக்கு Well, this is where our paths must part. You're here for the Sentinel. Why would you leave now? நாங்கள் கிளம்புறா What I saw வருவானுங்களா? yesterday caught my attention. It may be tied to the Sentinel. And besides, I'd rather not spend the day twiddling my thumbs, seeing as வெளியில் the இப்போ gondola உருப்படியாக only ஒரு holds டீம் two. கிரியேட் பண்ணணும்னா நான் Are you சொன்னேன் sure you wanna go ஓகே alone? ஓகே ஓகே வரும் இப்போ நீ பாரு ஒரு டீம் தான் பண்ண Such முடியும் concern for me. I do hope to see the fruits of Secretary your team, labor ah, when I okay, okay. return. Mind if I take Turvin? Go ahead. It's no use now that it's out of the pedestal. Its energy is gone. It may still come in handy. I'll add you in my terminal. Call me if you need help. I just might ring you up once things are settled. மறுபடியும் பயணமா
Hey. If only I could still fight. Everyone's doing their part. Don't worry. Nobody's perfect. The waterway up ahead is completely blocked. That garden once housed dragon echoes. Now there's nothing left but tacit discords. Hogness should be here somewhere. எல்லா பிளேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கு இந்த This இடத்துல. is where the acolytes used to be tested. Perhaps that Steely over there has instructions on what to do. You don't remember from your exams? As the Blessed Maiden, I was exempt. Sounds like they're talking about one of the 3 major belief systems, the faith of unity. I don't remember the pieces being spread out like this. Maybe we could find a way to move them. Let's give it a try. We still need to rebuild the waterway. There's no point in fighting Hogness if we can't repair the waterway. At that distance, we should take a wing ray. Hold on tight. Don't go falling off. That one. It isn't supposed to be here. There's a gravity calibrator up ahead. Let's put it to good use. Cardothea, grab on tight. Huh? Oh, okay. இதான் பண்ணுமா கரெக்ட் தானா? That's our goal. போய்மே right லைவ் there. லோடிங்க லோடிங்கா But என்ன how சொல்றீங்க? do we move it? இல்லையே போயிட்டு இருக்கேன் நல்லா தான் என்னோடதுல. Help me guide the பார்த்துட்டு wing தான் ray to the இருக்கேன். top of the statue. Of course. But what do you have in mind? பாடு கொடுக்குறான்னு. Is this really okay? Saves us the trouble of finding some trigger mechanism. ட்ரா நல்லா வருது. Leave it to me. These the so-called dragons? Is that a problem? Yeah, the last one was bigger. ஆமா எவ்வளோ கூட சண்டை போடுவோமே. Much last Ganem. Ever heard of it? one. I Pretty used to good. ride it. மேலையா? Remnants of the past. ஓகே ப்ரோ கரெக்டாக இருக்கா லைவ்? It's Hogness. There's a gravity calibrator behind the collapsed wall we just passed.
We can use it to reorientate ourselves. எஸ்டிமேஸ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க The வெல்கம் remnant வெல்கம். spark should be able to incinerate the thorns on the left. You can let go now. How are you feeling? So soft, so cuddly. I mean, Yeah. I'm fine. ஓகே ப்ரோ நெட்வொர்க் இஷ்யூன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே ஓகே. ஆனால் மொபைல் டேட்டா தான் லைவ் போட்டுட்ருக்கேண்ணா, ஸோ அதனால தான் பயந்துட்டு ஒரு செகண்ட் சொல்லணே நின்றுச்சோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படின்ட்டு. இப்போ டேட்டா இல்லை ப்ரோ தெரிஞ்சப்பா. வீட்டு போனோம் இப்போ நார்மலாக வேணுமா? கரெக்டு தானே? Cherish every gain. இங்கே ஒரு ஸ்பாட் இருக்கு புதுசா. It's stuck on the pedestal. The waterway is still incomplete. We have to look elsewhere. It's identical to the last statue. Same as before. I'll handle it. மண்டமலை குச்சாச்சு. Leave it to me. சண்டையா ஒரு ராவுண்டா இல்லை வாப்பாயே. Hopefully this helps. Strike from the shadows. வாப்பா எப்படி இருக்கு? இப்போ மறுபடியும் ஆள் வந்துட்டானுங்க. The hour is upon us. ஓ ஆட்டோமே ஃபீல் ஆகுது இதனாலயா? ஓ பிளாக்லாம் பண்ணலாம் மாட்டாங்க. ஓகே I sense your weakness. Hopefully this helps. முடிஞ்சு. பாவம். Don't push yourself too hard. It's okay. I'm just doing my part. என்ன பண்ணணும் ரைடா என்ன நினைக்கிறேன். ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆகிடுச்சு. அதுவும் அப்புறம்ண்ணா ஓகே. இப்போ கேரக்டர் பில்டிங் தெரில, நான் ஒயிட்டில் பாருங்கள் அதான் இங்கிலீஷ் இதுதான் கேரக்டர் மெக்கானிசம்லாம் பார்த்து. ஓகே நான் அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருப்பேன். வெறினாலும் அதை பார்த்து தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன்.
கேரக்டர் பில்டிங்ஸ் தான். அடி வேற லெவல் சரியான பவர் ஆஃப் பண்ணி தலைவன். We're still missing an area. But where? Over there. That might be too high for the wing ray. Same as before. I'll handle it. அங்க நல்லா இருக்கு இந்த ஏரியா பார்க்கவே. Just a bit more. I'll handle this bit. You rest. You've done well. Let's see if I can get a feel for how strong the gravitational forces are. All right. Leave it to me. ஆள் பல்க் வரும். Hopefully this helps. Moment of resonance. Break. Keep it together. சாக மாட்டோம். முதல் சைடில் இருக்க நடிகன். No hesitation. Last chance. முடிச்சு விட போகிறாங்க. The end has come. குத்துட்டு அவ்வளோதானா? ஹீல் ஆகுது. ஓகே ஓகே. Birth. I sense your weakness. Hopefully this helps. Wind, guide me. இந்த பக்கம் இல்லையா? ஓகே. Cherish every gain. 38 இருக்குண்ணா யூனியன் லெவல். ஓகே. Cardathea? I'm ready. 300 மீட்டர் போகணுமா? எனக்கு வரேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ, வாங்க வாங்க. ஒரு ட்ரான் வராப்ல. Sounds come forward. Hopefully this helps. The end has come. ஏன் சாகலவன்? ஹெல்த் பார் இல்லாமல் எனக்கு. Break. Hopefully this helps. The hour is upon us.
I sense your weakness. Wind, guide me. அமைதியாச்சு. நிமிஷம் பிரஜா ஓகே ப்ரோ, நாளைக்கு பார்க்கலாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம் ப்ரோ. போயிட்டாங்க. குட் நைட் ப்ரோ. குட் நைட். ஆஹா, நாங்கள் ஒரு பில்டிங்கே தரல ட்ராப்பில் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. It's been a long time since I saw this place as it was meant to be. So beautiful. I had forgotten. நல்லா ஒரு ஆமா ப்ரோ, ஒரு இது முடிச்சனே தருவானுங்களோ? No, we have more important things to do. Let's check back on Hogness now. இந்த சோட் தருவானுங்களோ? இப்போ இந்த ஹாக்னஸ்ன்னு சொல்றானுங்களே. பெரிய செஸ்ட், பிரீமியம் சப்ளைஸ் எவ்வளோ கொடுப்பான்? 40 கொடுக்குறானா? அடேப்பா. Let me remove the sword. At least you won't come to harm if it's a trap. We'll do it together. Super. But If it's a trap, we stand a better chance together. அதோட கட்சினா சூப்பர். no traps. How does it feel to trust me? It feels good. Why don't you call foam over? Try whistling. Like this. Here goes. Foam hurt you. Come on. ட்ராவலா அங்கே போகலாம். The way you were when you saw the plushy echo. It was unexpected. I think the martyrdom of the blessed fleur-de-lis needs a rewrite. What's that? A play about you, written by Cristoforo the playwright. Oh, how did he portray me? I would rather hear the joyous songs of the masses than any solemn hymn of remembrance. Perhaps the Sentinel feels the same. I'd never say that. In the end, no matter what anyone else says, as long as you stay true to yourself, everything will be alright. Doesn't matter if it's the Threnodian or the Sentinel. They don't get to change who you are. அன்லாக் ஆயிடுச்சா? ப்ரோ gonna give me unit subscription. 500k வந்தானே போட்டுடலாம். ஏதாச்சும் ஒரு இது பண்ணிட்டு இதில் போயிட்டு அதான் ஃபார்ம் மாதிரி கொடுக்க சொல்லிட்டு அதில் சரண்டமாக செலக்ட் ஆகிற மாதிரி போட்டலாம். கென்சன் பிளேயருக்கு வந்தால் வாழ்க்கைன்னு கொடுக்கலாம். உங்கள் சாய்ஸ் தான், எது வேணுமோ அதை எடுத்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி தான். ரெண்டுமே ஒன்று கொடுக்கலாம் பார்த்தா 1000 ரூபா கிட்ட வருது. அவ்வளோ அமௌண்ட் இல்லை நம்மள்கிட்ட. இருக்க அளவுக்கு 1000 ரூபா அந்த டைமில் எப்படியோ அப்போ பார்த்துக்கலாம். 2 கொடுக்குற மாதிரியா இல்லை 1 கொடுக்குற மாதிரியான்ட்டு 500 டைமில் வரும்போது. Fleur-de-lis, my resonator. Why
dost thou 500 இல்லைங்க, 500 வெறும் 500 சப்ஸ்கிரைபர், 500 கேலாம் கிடையாது. ஓ ஹெக்கேன்னு சொல்லிட்டேனா? சரி. Why hinder the spread of my gospel? You are a false divinity. Gehenna will reveal the truth. Gehenna, the lone dragon to have escaped. The one blessed by the dark tide shall return to us. Continue thy disobedience at the risk of insanity. Look around. Thou hast none left. My most beloved resonator, why persist in the error of thy ways? I will never forget my cause. If divinity takes up arms against the innocent, I will raise my sword against divinity. With the support and hope of countless souls, I stand before you. They fell, so I may rise. அந்த டிராகன் தான் இதாகுமோ ஒருவேளை? அந்த செகண்ட் ஹாஃப் வருது. இன்னும் 200 ஜிமெயில் கிரியேட் பண்ணி போட்டு விடுங்க. போட்டு விடுங்க ப்ரோ, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். வாய்ஸ் வர மாட்டேங்குது. You saw that too? Gehenna, the one you mentioned earlier. What happened to him? Thank you. Anna, Casatomo, Olnat, everyone. I am finally able to face all of you. I am not your enemy, and your sacrifices were not in vain. Hey, Rover, just now there was... Shh. Later. Someone needs a quiet moment. Sorry you had to see me lose my composure. I found my true self again. It doesn't matter if I am indeed the Threnodian's resonator, because I know who to stand by and who to cut down. Some of my memories have returned, thanks to you and Cantarella. Feeling better? No, not yet. Not until we free the Sentinel and defeat the Threnodian. That is why we need to investigate the frequency you absorbed earlier. My turn to shine. 4% வாங்க ப்ரோ. வணக்கம். That வெல்கம் டு blue தி ஸ்ட்ரீம் thingy in ப்ரோ. your tacit mark totally tastes like Threnodian. Of course not. It reeks. Just the smell alone is enough. Like I said, it's mixed up with something. It's too tough to chew. If the Sentinel splits their own energy to prepare the true Blessed Maiden, then why would they split off the Threnodian's energy and then channel it through Hogness to the person who unsealed the passage? Possibly, but the Threnodian's energy would damage the body of the Sentinel's resonator. You wouldn't be affected, since Abby resides within you. But surely, a second frequency would interfere with the resonance of the Sentinel's... Hey Balaji, வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க. Welcome to the stream. The answers might lie in the other frequencies that got mixed in. The answer might lie behind the third sealed passageway. Cardathea is starting to make sense of things, but she'll need time to get her head straight. Same as before? We'll keep watch tonight and continue our journey tomorrow. Of course. Is there anything you'd like to discuss? Dragon Tacit discords lived here long before the Rinascita settlers arrived. With time and patience, the Order tamed them into echoes. They are fiercely intelligent and have their own social order. Gehenna was their king, and the only one we believed could lift the siege of the Dark Tide. We hoped he would bring us the truth, but
It seems he failed. Is there anything you'd like to discuss? I am a resonator born of the merge between the Sentinel and Threnodian. So, whose resonator am I? Do I belong Strong and to the powerful. வணக்கம் bro. Welcome. Bro, நீங்க தானா? or the Sentinel? இது மெயில் கிரியேட் பண்ண What வந்தீங்களா? does it really feel like to be the Leo. Sentinel's resonator? Jue's resonator sounds like a woman of strong resolve. ரினெட் சப் எனக்கு தான். ஓ நீங்க தானா? சிறப்பு. Is there anything you'd like இதா to புது discuss? ஆளா வராங்கன்னு பார்க்கறேன். I need to clear my mind. I won't let my feelings get in the way of our journey to. You should get some வாங்க rest. வணக்கம். It's late. இது சொன்னா இல்லையா பார்க்கலையா? இது தருவான்னு பார்த்தா எதுவும் தரல. கால் கேன்ட்ரிலா பண்ணிடுவோம். தலைவிட்ட பேசணும்ல. நம்பர் கொடுத்துட்டு போயிருக்கா. Good evening. How goes progress on your end? நாங்க ஹோலோ வரா சார் நேரில் ஒரு ஆள் portion of பார்த்தேன். energy was split from the Threnodian. Do you trust Gerthia now? Rover, the soul is like a boiling cauldron. You may know the ingredients you add, but who can predict what will come of it? It might become an elixir, or perhaps a poison, or perhaps it will simply fizzle away into nothingness. I've watched it happen far too many times. என்ன ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஹை ப்ரோ வாங்க. Never grow complacent. So, any updates on your end? I found several things which Bhaskar, may வணக்கம் tip bro. the scales in our favor. ப்ரோ எவ்வளோ கொண்டு ப்ரோ? Such as. டேய் அப்போ 46 போயிடுச்சு. It would take too long to explain. And you deserve your rest, don't you? I will be there when your journey ends. We will speak of it then. கேன்டர்ல ஆமாம் உங்க சொன்னானுங்க. நான் தான் அவங்களை கூப்பிட்டேன். என்ன ப்ரோ உங்களுக்கு பிடிக்காதா? என்ன ப்ரோ அலைவி ப்ரோ என்ன ப்ரோ? What? My eyes are still peeled. Nope, nada, zilch. I can't shake the feeling that the two frequencies are somehow connected. Imperator has the power to split energy, and Leviathan to merge and assimilate. இன்னும் 4 அக்கௌண்ட்ல இருந்து சப்ளை பண்ணு. The source of that connection might Supply very well பண்றீங்களா? be அப்படியா? Leviathan's சிறப்பு bro. powers at work. எவ்வளோ அக்கௌண்ட் ப்ரோ வச்சிருக்கீங்க அப்படி? Could be. Isn't there one last place to go? Who knows what you'll need to cram into your tacit mark next? Is that card? மறுபடியும் மேலே போகணுமா? கேன்ட்ரிலாவே பிடிக்கல. சரி கேன்ட்ரில பிடிக்கலன்னு சொன்னா யாருன்னு சொன்ன ஏன்னு சொல்லலை. ஏன் ப்ரோ பிடிக்காது சொல்லுங்க ப்ரோ. இது ஒரு பாஸ்கர் வந்து இந்த லக்ஷ்மி அவர் தான் அது அவரோட அக்கௌண்ட் தான். புதுசாக ஏதாச்சும் பேர் வந்துச்சுன்னா அவராக தான் இருக்கும். அருமையாக அது எதுவும் பேசாமல் இருந்தேன் சவுண்டுக்காக. பேக்ரவுண்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு. Sorry I woke you.
Liberty in UK. Hi bro, வணக்கம். Welcome to the stream. Were you The character singing different just then? இருக்கா? Yes, a farewell song from the people of Rinascita. We usually sing it when a friend is about to leave. During that battle, I never got to say goodbye or mourn their passing. And before my memories came back, I wasn't sure if I was worthy of paying them my respects. So now, even though இவங்க கூட ஃபைட் பண்ற மாதிரி வந்துருமோ கிளைமேக்ஸ்ல. நான் இன்னும் கேரக்டர்ல quest கூட முடிக்கலையா? ட்ரை பண்ணி பாருங்க bro. மேபி அதுல கூட கேரக்டர் பிடிக்கலாம். I want to say goodbye properly and thank them. வாய்ஸ் வர மாட்டேங்குதே. Fooling myself. No. I'm sure they can feel what's in your heart. I'm not just saying that to comfort you. I believe it's possible. வணக்கம் சொல்றேன் bro. மனசு குளிர்ந்துருச்சு. I once saw two friends, one who was already dead, reconcile with each other from within a sonorosphere. When frequencies are concentrated in one place, it's possible that the reverberations could still carry traces of human will. Meaning? They might still be able to hear and feel. Your voice, your goodbyes, your feelings. It could have reached them. After all, these frequencies are strong enough to manifest in the real world. Really? They haven't made a move against us. They must still remember you. Which means they can probably hear you too. 250 sub. I'm glad. போட்டது நான் கேரண்டியா? அப்படியா? சிறப்பு ப்ரோ. No. ஓ நீங்க தான If அதுமே. they can still hear and feel, then the time for goodbyes hasn't come. I need to give them a real victory. You can ease up a little. As long as their obsession holds and the sonorosphere stays intact, they won't vanish. Bound by obsession till relieved of duty. Cardathia? Nothing. Just a stray thought. Hey, since we know you don't carry any blame, should I call you Cardathia or Fleur de Lis? Fleur de Lis. Cardathia. Yes. Cardathia will do. I want to stay here for a moment. Will you keep me company? உங்களுக்கு உனக்கு கம்பெனி கொடுக்காமையாமா? காட் ப்ரோ வாங்க வாங்க வந்துட்டீங்களா? வணக்கம் ப்ரோ. கிஃப்டட் மீ. வணக்கம் ப்ரோ வாங்க. இது நீங்கள் தானா? உங்கள் ஐடி தானா? சிறப்பு. மேல் ரோவர் மாத்திரம் நான் சூப்பராக நல்லதாக போச்சு. Morning, Cardathia. சிறப்பு ப்ரோ. Aha. It's time to go. Today is Let's do it.
அதான் ப்ரோ வீட்டுக்கு வந்தேன். வீட்டுக்கு கிளம்புறோம். அப்படியா? ஓகே Home ஓகே. is telling us to hurry up. இது முடிச்சா வந்துடுவானா ஏறி வருவார். நல்லா தான் போச்சு ப்ரோ. மேல் ரோவர் மாத்துறது நல்லா இருக்குது ஸ்டோரி பார்க்குறதுக்கு. டாம் வணக்கம் ப்ரோ. நீங்கள் தானே? வாங்க வாங்க மறுபடியும் வணக்கம். ஓ 249 வந்துடுச்சுங்க. ஒன்று மட்டும் போட்டுட்ருக்கு ப்ரோ. எவ்வளோ குவாலிட்டியாக வருது. மறுபடியுமா பயணமா? I wonder how Cantarella is doing. We can call her if you're worried. Wait, I'm not ready yet. Ever the early riser? Did you call to say good morning? இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்குது பார்க்க. Good morning. Is something ஒன் the மோண்டி. matter, ஆமாம் ப்ரோ, ஒரே ஒரு Constantine? சப்ஸ்கிரைபர். எல்லாமே இவர் தான். அந்த லக்ஷ்மி ப்ரோ இருக்கார்ல, அவர் தான் வந்து வேற வேற அக்கௌண்ட்டில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருக்கார். So you do care. Good to know my See, பயந்துட்டேன். efforts weren't wasted. இதுக்கு மேலே அக்கௌண்ட் இல்லை ப்ரோ. கிரியேட் பண்ணுற ப்ரோ. அவ்வளோதான் கிரியேட்லாம் பண்ண வேணாம் ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ, ஒன்று தான் வந்துடும். Was that meant as encouragement? Everyone shows kindness in their own way. ரிவர்ஸ் போ. இப்போ பக்கத்தில் ஒன்று ஆயிருமா? ஓகே. ஓ இடிச்சா கத்துதா? ஓகே ஓகே. Over there. That's Haltier. That painting. Cadento. He's not who you think he is. அவனே தான். First, hopefully this helps. The hour is upon us. ஒரு ஹீல் ஆகிட்டே இருக்கு, பிரச்சனை கிடையாது. Break. நானும் 11 அக்கௌண்ட் சப் பண்ணியிருக்கேன். அப்படியா? சூப்பர் ப்ரோ. நன்றிகள் ப்ரோ. காடு ப்ரோ. ப்ரோ நன்றிகள். This helps. Moment of resonance. முடிச்சாச்சு அவனை. மறுபடியும் ஆள் வருவானுங்களோ? Let's finish rebuilding the waterway. Identical to the last one. But we have to remove the shackles. ஓகே, அங்கே டோர் இருக்கு. Piece of this not to. Something. My obsession till if relieved you of like it. duty. ஆமாங்க, அதுவும் கரெக்டு தான். தினேஷ் சொல்கிறதும். Cadento, won't you let go? மறுபடியும் வரான். நான் கில்லு போட்டுறேன். End has come. Wait till remove those. அப்படியா? ஓகே ஓகே ஓகே. No hesitation. I sense your I'm weakness. going to break the chains. Wait, I have an idea.
ஓஹோ இப்படி அடிச்சலாமா மீ டூ ரொலோவா வாங்க வாங்க இது அக்கௌண்ட்டா ஐம் யூசிங் ஆல் மை அக்கௌண்ட் டெய்லி ஓகே ஓகே இல்லை இல்லை நம்ம பாட் அக்கௌண்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணால் தான் வரும் அதுமாரி இந்த ஏதாவது வெப்சைட்டில் போயிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் செஞ்சால் அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் வரும் என்னங்க ஏதோ மறுபடியுமா எத்தனைடா நாங்கள் விட மாட்டோம் அவன் இப்படி சும்மா இருப்பான் மற்றபடி ஏதாச்சும் ஆயிட்டான் No hesitation. Hopefully this helps. ஒரு நிமிடம் அவன் ஃபேக் ஐடி இன்ஸ்டா யூஸ் பண்ணுறான் நான் ஒரு Leave it to me. ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணுறானா புரியல எவ்வளோ It's coming back faster each time. Sounds come from the end has come. டக்குன்னு முடிச்சுரியா இருக்கு இவனுக்கு வேற என்ன Strike in the shadows. இவன் அடிச்சா போதும்ல No hesitation. Hopefully this helps. Keep it together. The hour is upon us. வீண் அடிக்கணுமா Keep it together. போடுறானே நின்றான் Hopefully this helps. முடிஞ்சு லாஸ்ட் செயினா Leave it to me. Watch out! Break. பாட்டாச்சு End has come. ஸ்டில் தாட் இஃப் யூ ஹாவ் 100 சப் 100 நோட்ஸ் ஆமாம் கரெக்டு தான் Your weakness. Moment of resonance. Does that mean he's finally பண்ணுவோம் There. Now நல்லா we can இருக்கு smash that statue back in. மோர் கேஜஸ் The morph painting over there should allow us to reach the highest point. குணா ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ இன்ஸ்டா சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண ப்ரோ காமன் கண்டென்ட் போடு யூடிலையும் காமன் கண்டென்ட் போடு ப்ரோ இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட் இருக்கு போடணும் ப்ரோ லைவ்லேயே நிறையா கண்டென்ட் இருக்குது அதே எடுத்து போடலாம் கட் பண்ணி போகிறது சோம்பேறித்தனமாக இருக்குது சோம்பேறித்தனத்தை விட Go well. யூடியூப் லைவ் டவுன்லோட் பண்ண முடியல டவுன்லோட் பண்ணால் குவாலிட்டி கேவலமாக இருக்குது First echo after I joined the order. இதான் பண்ணணும் இதாக பார்க்கணும் When பார்த்துட்டு தான் I லவ் stood பண்ணணும் against the Threnodian, he took a mortal blow meant for me and fell to the dark tide. கொலாபரேஷன் ட்ரை I பண்ணணும் never thought he'd come back அதான் as a தான். tacit discord. சொல்லியிருந்தாங்க ரெண்டு பேர் அவங்க கூட பண்ணலான்னு He ஐடியா still தான் recognized the sword and was still trying to protect it. Haltia was my saber. I practiced with it often in sparring sessions with Cadanto. Looks like he's still trapped in the past, doesn't it?
முக்கியமாக தம்ப்நெயில் கொஞ்சம் நல்லா பண்ண ப்ரோ. பண்ணி வீடியோ கிளிக் பண்ணுவாங்க. ஆமாம் ஆமாம் ப்ரோ. டிஸ்கார்டில் அப்படியே கொஞ்சம் நல்ல இமேஜாக போட்டு விட்ருங்க. அப்படி அதெல்லாம் வச்சு போட்டு ரெடி பண்ணிடலாம். 839 போக போகிறோம் போல யூனியன் லெவல். We must finish this and free Cadanto. He's back again. மறுபடியும் வரான். No hesitation. Hopefully this helps. ஆனால் போயிட்டான். The end has come. இன்ஸ்டா சேனலா? இல்லை யூடியூப் சேனல் தான் சொல்கிறேன். சீக்கிரம் இன்ஸ்டா. Strike from the shadows. Hopefully this helps. Moment of resonance. I sense your weak. Hopefully this helps. இப்போ தமிழ்னு போட்டால் உங்கள் சேனல் வர்ற மாதிரி காமன் கண்டென்ட் கொஞ்சம் போனாங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ. The hour is upon us. நாங்கள் முடிஞ்சா தெரியலையே. ஹலோ ப்ரோ, ஹேப்பி ஸ்விங் பீஸ்ட் ப்ரோ. வாங்க வாங்க. வணக்கம் ப்ரோ. Yeah, he's a tough cookie. சந்தான வருஷம் வந்துட்டே இருக்கான். I wanna eat. சாப்பிட சாப்பிட குலாபரம் 100% கண்டிப்பாக வருவாங்க. இப்போ தான் ரெசினேட் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்களா? ஆமாம் ப்ரோ. இப்போ தான் அக்கௌண்ட் யூனியன் லெவல் 30 தானே. இப்போ தான் 1 மந்தாக தான் விளாண்டுட்டுருக்கேன் நான். ஓ இக்கோ அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாமா அவனை? ஏரியோட ஒரு போடுறதோ நினைக்கிறேன். Allow him to fight at your side. ஆஹா, ஏரியோ டேமேஜ் போனஸ். ஆமாம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். எத்தனை சோடா வைக்கணும் இந்த இடத்துல? இது 3வது 4வது சோடா வைக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. கென்சன் நாளைக்கு தான் ப்ரோ ப்ரோ. நான் நெட்டு போடல. ஒரு நாள் கென்சன் ஒரு நாள் ஊவா அந்த மாதிரி தான் போட்டுட்டு இருக்கிறேன். 2 ஸ்ட்ரீம் போட முடியல. வைஃபை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக காலியாயிடுச்சு. இன்னும் எடுத்தாச்சா? இல்லை ப்ரோ எடுக்கல ப்ரோ. நான் அகுஸ்டாக்காண்டி சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ரொனால்டோ பேனரில் எனக்கு யுவக்கரஸ்டா வெறினா லாஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் இப்படி விட்டுட்டு அகுஸ்டாக்கு ட்ரை பண்ணலான்னு அது சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. What? Why dost thou hear into the minds of the faithful? Why dost thou act as my oracle? All this, and yet thou dost not question. Shut up! The answer is this. Fleur-de-lis, thou art my creation. I made thee, thy life, thy hopes, thy will, thy past. டிஸ்கஸ் சேனலில் கொஞ்சம் All that thou art, கிரியேட் பண்ண ப்ரோ. லைக் புல்ஸ் லக்கி புல்ஸ் அப்பெல்லாம் பண்ண எப்படின்னு தெரியல ப்ரோ. நான் பார்த்துட்டு செக் பண்ணிட்டு நான் அப்படியே பண்ணி வரேன். எதுவுமே trust, adoration and longing heaped upon thee by the masses. Thy resonance brought forth the second dark tide. What? Those clashing frequencies just இவ்வளோ கிராஃபிக்ஸ் நல்லா இருக்கு. ஆனால் calm down. என்சனில் தான் கேரக்டர் க்யூட்டாக இருக்கு.
ஆமாம் அதுவும் கரெக்ட் தான். கென்சன் இதுலையுமே கேரக்டர்ஸ்லாம் க்யூட்டாக இருக்குது. ரெண்டுமே குறை சொல்கிற மாதிரிலாம் இல்லை. ரெண்டுமே கேரக்டர்ஸ்லாம் க்யூட் லெவலில் ரெண்டுமே வேறு லெவலில் இருக்குது. Looks like Abby's settled down. கிராஃபிக்ஸ் ஆனால் கண்டிப்பாக Seems கென்சனோட we're நல்லா both இருக்குது. affected. நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒரு போட்டு சேனல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆமாம் இவங்களும் தான் ஆட் பண்ணாது. டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு. ஏன்னா ஜென்ரல் சேட்லேயே எல்லாத்தையும் போட்டால் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு போட்டு விட்டேன். I'm starting to remember everything, just like you sensed I would. The force that modulated the Sentinel and மீம்ஸ் எல்லாம் Thermodian's தனித்தனி சேனலாக அப்லோட் பண்ணி விட்டலாம். மீம்லாம் ஷேர் பண்ணுற மாதிரி. No, it wasn't what I originally intended. I think having புரினா you ஹுட்டாவ் take it யோமியா from me மூணு பேருமே வேறு may be லெவலு. for the best. This crown, சிட்லாலி விட்டீங்களே ப்ரோ. it turned into what it is சோர் after the கீப்பர் dark கேன்ட்ரில்லா tide came. கேட்டத்தி அந்த ஆட்கள் அவள் தான் This வேறு லெவலில் is what the சொல்லுமே. Thermodian uses to control its resonator. சோர் கீப்பர்லாம் சொல்லவா வேணும்னா ப்ரோ வேறு லெவலு. கேட்டத்தி கேன்ட்ரில்லா அவளுக்கு அதுக்கு மேலே மூணு பேருமே வேறு As லெவலு. the Cartathea you see before you, split the part of myself that wished to live after seeing the corruption that stood before me. ஓ I chose to be broken from the very beginning to escape the Thrunodian's inevitable grasp. You see, when I destroyed the Thrunodian that had taken over the Sentinel's body, it immediately began to assimilate into Fleur-de-Lis, its resonator. She was the part of me that was left after I split myself. ப்ரோ She நான் retained the ப்ரோ most கேன்ட்ரில்லாம் power பிடிக்காதுன்றே ப்ரோ இவரோ. and now hopes to one day destroy everything, even herself. The Thrunodian's endless whispers and screeches are slowly chipping away at Fleur-de-Lis's resolve. That's why she had no choice but to split her power's frequencies, just to buy herself more time. But using such resonance abilities came at a நியூ cost. விஏ கிரியேட் பண்ண ப்ரோ. The split frequencies அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் சப் போயிடுமா needed a vessel. புரியலையே ப்ரோ. அது கிராணினாலும் க்யூட்டாக இருக்குல்ல ப்ரோ. யாருப்பா ஒய்ஃபையை பார்த்து பேசுகிறேன். ஒய்ஃபையை பற்றி பேசுகிறது நாங்கள் தான் ப்ரோ. We don't have much யூவிஏ time யூஸ் left. another account now this So, one. you see, I have been instinctively searching for someone to wield that power. All that was given, possessed, or Look at taken Gibson. by the false divinity. அவர் இவ்வளோ சோர் I கீப்பர் பற்றி must சொல்கிறாரு pass தினேஷ் to ப்ரோ. the one capable of resisting it. This is how I intend to lay the false divinity to rest. Not just its life, but its very existence. நியூவாக கிரியேட் for பண்ண all அக்கௌண்ட் யூஸ் time. பண்ணலன்னா அது போயிடுமா. யூஸ் அதர் அக்கௌண்ட் பட் திஸ் ஒன். யாருங்க உங்கள் ஒய்ஃப்? இவர் சோர் கீப்பர் சொல்கிறாருங்க. Fleur-de-Lis. The part of me I left அப்பெல்லாம் behind. இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அக்கௌண்ட்லாம் One போகாது. that also டப்லாம் contains போகாதுன்னு the நினைக்கிறேன். Thrunodian. மறுபடியும் போயிடுச்சு. புரினா ப்ளஸ் சோர் கீப்பர். ஓ ஆமாம் Bound புரினா by மறந்துட்டேன் ப்ரோ சாரி. obsession, till relieved of duty. Today, சோர் கீப்பரா? ஆமாம் the part of me that wishes to live on will vanish. Is it because my wish has finally been fulfilled? புரினா இன்னும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் சொல்ல போனால் அந்த எபிலிட்டிஸ். Will you accompany me one last time? நாட்டுன்னு போட்டால் நவும் டைப் ஆகுதா புரினா? ஸ்டார்டிங்கில் அந்த புரினா கொஸ்ட் முடிக்கும் போது ஸ்டார்டிங்கில் பிடிக்கவே இல்லைடா கசசன்ட்டு இருக்கா பேசாமல் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் தான் எண்டிங்கில் தான் தெரியுது ஏன் அப்படி இருக்கான்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ரீசன் தெரிஞ்ச பிறகு ஹேட்ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. ரொம்ப ஓவராக பண்ணிகிட்டு இருக்கா அந்த மாதிரி இவ்வளோ கிரிஞ்சு மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருப்பா ஸ்டார்டிங்லலாம் கொஸ்ட் ஆரம்பித்த புதுசில். மீன் கிரிஞ்சுன்னு கிடையாது. அப்புறம் எண்டிங் போக தான் கொஸ்ட் போக தான் தெரியுது ஓ ஏன் இப்படி பண்ணுறா அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு தான் இவ்வளோ போய் தப்பாக நினச்சிட்டோமேடா Seems அப்படின்னு like I இருந்துச்சு. won't get a மொபைலாக chance to apologize to Cantarella. Her preparations were futile.
Please, tell her I'm sorry. அக்கௌண்ட்லாம் போகாது எனக்கு தெரிஞ்சு. அக்கௌண்ட் சப்லாம் போகாதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் என் ஃபோன்லேயே ஒரு 7 அக்கௌண்ட் இருக்கு. நினைக்கிறேன் யூனியன் லெவல். This was where everything started. The origin of the second dark tide. I have one final request. Now that you have the power to split and merge energy, there is something only you can do. Please, use the connection I still share with Fleur-de-Lis to bring the last fragments of her tortured consciousness here. Then, with your power, request already complete remake us as one பண்ணிட்டீங்களா? அப்படியா? ஓகே ஓகே. and finally release us from this world. கோர்ஸ் ஆயிச்சா? That way, the Threnodian will remain trapped forever in a ஸ்டில் lifeless ஃபுல்னா shell, இருக்கன். பெஸ்ட் தான். unable பட் ஆனால் to சேட் return எண்டிங் to என்ன this பண்றது? world. அப்சல்யூட் சினிமா. எனக்கு ஃப்ரீனா இருக்கான் கஸ்ட் ப்ளஸ் மாவுக்கு எதுவுமே வரல உள்ள இருந்துச்சு. லாஸ்ட் அந்த கேப்டிவ்னோ வந்து இவ கூட பேசிட்டு இருப்பானே, டெத் கூட பேர் வந்து ரொனோவா கூட பேசிட்டு I இருப்பானே. would like the அதெல்லாம் ones வேற who லெவல் are சீன், left சூப்பரா to do இருந்துச்சு. so as well. Cartathea has had her wish fulfilled. Now, it's Fleur-de-Lis's turn. She seeks self-destruction to end நாகிரா the ஆர்கான் divinity கொஸ்ட் தான் கொஞ்சம் இழுத்துச்சு, ரொம்ப இழுத்துச்சு and கொஞ்சம் சொல்லோட. torment. ஆனால் எண்டிங் நல்லா இருந்துச்சு. எல்லா ஆர்கான் கொஸ்ட்டுமே எண்டிங் சூப்பராக இருக்கு. She has lost ஸ்டார்டிங் தான் all ரொம்ப hope அந்த and believes that ட்ரீம்குள்ளே no போயிட்டு rescue வந்துக்கிட்டு is அப்பா possible. விட்டானுங்க நாகிரா கொஸ்ட்டில். Remaking us as one is the only ஃபுரினா way I சோர்ஸ் can சேடாக think இருக்கும். of ஆமாம், to fulfill her wish. ஆர்கான் கொஸ்ட்லேயே ஃபுரினா மட்டும் தான் சேடஸ்ட் எண்டிங். என்ன பண்ணுறது? Not to what we wish. ஃபேர்வெல் நியூவலெட் I was அப்படின்ட்டு போயிடுவா. born to this world என்ன பண்ணுறது? cursed. The Threnodian intended for me to live as a threat to others. But the puppet born of its If wickedness Furina alive will and become see the prison that now seals take it its easy. fate. ஆமாம். I shall be whole again, true to myself at last. ஃபுரினா அழுகிற சீன்லாம் பார்த்தா ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி இதாகிடுச்சு. நம்ம அந்த த்ரோனில் உட்காந்து அழுதுகிட்டே A இருப்பாளே fitting end, லாஸ்ட்டில். don't you think? சார் I have reached my final destination. One last swan song. ஓ நாங்க The lights go out. I understand. என்னப்பா Thank you. And forgive me. நைட் ஆர் ஆஃப் ஃபமிங். ஆமாம் வரல இல்லை அந்த எண்டில். கெட்டிங் கிரேசினா ஆமாம் அதான் வேற லெவல் போய் அதான் பேசாமல் பார்த்துட்டு இருக்கேன். I can't hold it any longer. Why are you doing this? Neither Cartathea nor Fleur-de-Lis should continue to exist. நான் சேடாக போயிட்டுருக்கு. Don't go.
I heard your request, ஓகே ஓகே but I ஓகே prefer to handle this my way. ஏன் கூஸ் பம்ப்ஸ் ஆகுதுங்க. ஒரு அப்சல்யூட் சினிமா சொன்னது. இந்த கேமோட ஆத்தர் ப்ரோ, ஐ மீன் டெவலப்பர், ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ண வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கு. பேசவே முடியலங்க, எதாவது போயிட்டே இருக்கு ஸ்டோரி இன்ட்ரெஸ்டாக. இப்போ பீக் வரும் ப்ரோ, ஸ்பாய்லர் பண்ணிடாதீங்க ப்ரோ, வரட்டும், பார்க்குறேன். Not even whole, yet still ever so determined. சென்டரில் வந்துட்டா. Cantarella. Phone brought me here. I'd have shown myself earlier, but it didn't seem like the right time to interrupt. Looks like what I don't compare, I enjoy. ஆமா to good use. நல்ல ஸ்டோரி நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க, எது கம்பேர் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. Turvin. The Sentinel's sword. It will help you resist the Threnodians' attack. ஓஹோ, இது அவளோட சிக்னேச்சர்ல. What's inside? To pass the divine trials, every potential maiden must resonate with the Sentinel through Turvin. ஓஹோ, Those who survive receive fragments of truth, but at a cost. Memories lost in varying degrees. The lost memories fall கரெக்டாக into வரும்போது the லைவ் கட் ஆக Summoner's போகுது, sphere, கடுப்பாக each போகிறேன். carrying நல்ல faint சீனாக traces இருந்தது, of நல்லா the தான் போயிட்டுருக்கு இந்த Sentinel's வரைக்கும். power. The power within those fragments of truth. என்ன ப்ரோ ஃபிசிக்ஸ், Turvin என்ன ப்ரோ ஃபிசிக்ஸ், இது absorbs நியூரன் this ஆக்டிவேஷன். energy. The Sentinel's energy flows through you. சூப்பராக இருக்கு சாரி. You are more than worthy of wielding this sword. But you, Cartathea, you alone must choose to wield it. Only then will it become the Blessed Maiden's sword. ஓஹோ, Does it also hold the sacrifice you made? No, my sacrifice was used up long ago. At the time I resonated with the Sentinel, I saw Subtitle. you through their distorted eyes. Or rather, I saw Fleur-de-Lis battling the Threnodian. In that moment, I made a sacrifice that would shift the balance of power. Was it? The energy I received from the Sentinel's second awakening. I split it from myself and offered it back to the Sentinel so they could, for a moment, regain control of their body. Only by doing this could Fleur-de-Lis seize the moment to kill the already tainted Sentinel. So, the real Blessed Maiden is dead. But there is no reason why the false Blessed Maiden cannot herself become the true Blessed Maiden, is there? A person of true character should never be defined by an inanimate blade. Both you and I were cursed to be mere playthings of the Threnodian. But that doesn't mean we cannot reshape our fate. Thank you.
In spite of my curse, my life of hardship, I must still save what is true. ஆஹா அருமையா இருக்கலை. Had you not stopped the second dark tide? Well, it is we who should be thanking you. என்னங்க அண்ணா முட்டா. At least you can't accuse me of ingratitude. I just need a moment's rest. பெஸ்டா ஜோக் சார். Apologies, but they're doing something rather important. சச்சோ. Please? Do give them some privacy. வெயிட் காட்டல. காட்டி தான் வரல விழுந்திருக்குமே. Yeah, yeah, I get it. We're gonna yoink. சரி வரலாம்னு கொண்டு போயிட்டு அப்படின்னு பட்டானுங்க சார். இவ கூட சண்டை போடணுமா? என்னங்க சொல்றீங்க? இதுதான் தெரியுது பார்க்க. இந்த அவ்வளோ வந்துடுவாளோ செகண்ட் ஃபேஸ் மாறினாலே. வெயிட் ஃபார் பிக் பிக் ஃபார் பிக். ஓகே ஓகே நான் பார்த்துட்டு. $100% பிக்கா இருங்க ப்ரோ இருங்க. ஆமாம் வந்துட்டு அவதான். Come to me, mighty god killer. சண்டையா? ஆமாங்க. அந்த அட்டாக் போட்டாலும் முடிச்சிருமே நம்மளுக்கு. Rover can be used. அப்படியா? ஓகே ஓகே. டாஜ் பண்ண என்ன முடியல. செத்தா அவ்வளோதானா? ஃபர்ஸ்ட்ல வருமானு முடிச்சு விட்டா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் மிஸ். நாங்கள் எவ்வளோ இருக்கு? அஜிஜோ நாங்கள் பிளாக் ஆயிடுச்சு. லெவல் 100 கிட்ட ப்ரோ. ஆமாம் ஓ தலைவி வந்துட்டா. எப்படி உள்ள வந்தா? You would betray yourself. இது பேசல. No. This is not betrayal. A person of true character should never be defined by an inanimate blade. Both you and I were cursed to be mere playthings of the Threnodian. But that doesn't mean we cannot reshape our fate. In the end, no matter what anyone else says, as long as you stay true to yourself, everything will be alright. யா பிங் இதோ பண்ணுதியா? 900 போயிடுச்சு. True to myself. கேம் விருப்பத்தியா? இங்கே பாருங்க லைவ் நல்லா இருக்கா? லைவ் ஓடுது.
கேமு வெறுப்பித்தாத கேம். லைவ்லாம் நல்லா தானே ஓடுது, ஏன் கேம் வந்துச்சு. ஜஸ்ட் மிஸ். நம்ம தான் முன்னாடி போகணுமா? சரி லைவ் ஓகே. அதான் ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டே இருக்கும்னு பார்த்துட்டு. Make your choice. என்ன ப்ரோ கொடுக்குறது? வாலாம். Imperators? No. Your own power? ஏன்பா? Useless. லாரா. As long as I can save the person in front of me, I am not useless. No retreat. At least break, damn it! என்னங்க? I tried everything. How could this be? Again, I failed. I'm sorry. This warm light must not fade. Take my power, my blessings, my past. Seek out a future where I am your blade. We'll find it together. Bro, holding one star up to stop world breaking sword peak. ஆமா bro, with left hand. ஹீரோ வரா? சாமி வராப்லையா? தூக்கிட்டா. என்னங்க எல்லோ ஒன்று ப்ளூ ஒன்று ஆயிடுச்சு. ப்ரோ ஏறி வர் சூப்பர். ஓ இந்த மாதிரி பவரா? ஓகே சூப்பராக இருக்கு இவன் பவரு. ஏறி பவரு. ஆஹா ஸ்டீரிங்கோட இருக்கானே. ஏறி ஒரு வேற லெவலுங்க. ஹெல்ப் பண்ண சொன்னானுங்க. ஓ அப்படியா? ஓகே ஓகே ஆமாங்க 2, 3 பார்க்கவே இல்லை, அதான் கவனிக்கிறேன். You will obey. One with the sounds. Wind calls, waves follow. The wicked will face judgment. I. பெல்ட் சூப்பரா இருக்கு. ஏறு ரோல் தான். Swift and resolute. I sense your weakness. The end has come. One more time. Hopefully this helps. Be gone. One with the sounds. Down with the curtain. Swift and resolute. No hesitation.
Hopefully this helps. Wind calls, waves follow. The wicked. Reconnecting, yeah. Jojo. Wind howls. வந்துச்சு இது ஃபைட் மட்டும் முடிச்சுறேன்டா ரீகனெக்ட் ஆகாதடா Not gonna lie, this gameplay really looks like MCR. என்ன சொல்றீங்க? என்ன சொன்னீங்க நன்றிகள். This real MC ஆமாங்க. வா புரியிட்டான் Seek out a future where I am your blade. We'll find it together. The frequency in her body is already... Good job. 1 minute silence. Silence. Arbiter, despair not, for all is not lost. என்னங்க ச்சே பா Arbiter, forgive me for meeting thee in such a form. Imperator, I thought you... I safeguarded my core ஓ data, இவதான் அவளோட செகண்ட் lest I be ஃபார்மா fully assimilated. Arbiter, dost thou அப்சல்யூட் சிலிம் ஆமா ப்ரோ கண்டிப்பா covenant we made? Soon thou shalt recall all. Thou didst desire that I uncover the Threnodian's true nature. So I set forth a condition, that my root privileges be unbound, that I might act without restriction. With unrestricted access, you were going to... Merge with Leviathan, ஓஹோ ஓகே ஓகே a measure of last resort. ப்ரோ ஸ்டோரி இஸ் ஆல்சோ குட் பை எமோஷன் அப்படியா அந்த வாட்டர் மார்க் வில் I had ஃபார் த குவாலிட்டி ஆமாம் ப்ரோ வேறு லெவலில் இருந்துச்சு course. வாட்டர் மார்க் லோ த குவாலிட்டியா எந்த வாட்டர் மார்க் ப்ரோ எந்த சொல்கிறீங்களா Believe it had prevailed. The Threnodian நான் is எடுத்து a விட்டுறேன் taint upon civilization. Only by partaking of its blight could I seek to comprehend it. So, what did you learn?
The Threnodian cannot be undone while civilization endureth. Even it knows not the means of its own destruction. But we may yet shackle it. What role does Cardathia play in this? When Leviathan merged with me, it breached my mind. I offered knowledge of the Resonator, yet concealed one small truth. Beings such as we may bear but a single Resonator. The Threnodian used my return pod to conceive an entity known as Fleur de Lis, to make her its Resonator. After centuries of failure, by அந்த வாங்க ப்ரோ காடு ப்ரோ trial, it தரமான found சினிமா ஒன்று போச்சு மிஸ் success பண்ணிட்டீங்களே ப்ரோ at once. We were of one body. Therefore, when Fleur de Lis became Leviathan's Resonator, she also became mine. However, it's like even the game quality is good and 1080p little bit but But ஆமா ப்ரோ இது this பிட்ரேட் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் to the ப்ரோ லுக் லைக் Sentinel, லேட் ஆமா ப்ரோ a Resonator is an anchor. To the Threnodian, எப்பவுமே they are but a shackle. 8000 அப் 10000ல இருக்கும் இன்னைக்கு 8000 தான் வச்சிருக்கேன் அதனால தான் அப்படி இருக்கு What made you decide Break to leave எடுக்காம ஒரு Turvan இன்னொரு for like Thessalius? இன்னொருல When பட் டாப் first I 3 did தான் merge with the Threnodian, I sought only but to bide, awaiting a Resonator of steadfast will to join me in 250 the ரீச் war 250 ரீச் ஆச்சா against சூப்பர் the தேங்க் யூ வெரி வேற லெவல் After Fleur Last de question, Lis's நன்றிகள் தேங்க் யூ ப்ரோ காடு ப்ரோ conception, 250 வேற லெவல் became my safeguard. But had சூப்பரா Fleur de இருந்துச்சு Lis அது fallen to the Threnodian sway, as long as one mortal using Turvan passed the second awakening to become my own Resonator, then the அதாவது தேங்க் தினேஷ் ப்ரோ தேங்க் யூ bro shall bear more than one நன்றிகள் உங்களுக்கு தான் நன்றி Resonator சொல்லலாம் at a 250 வந்துட்டோம் ஒரு வழியா wouldst have been shattered. This would rend 250லாம் asunder the யாரு ப்ரோ frequencies செலிப்ரேட் of I, பண்ணிக்கிட்டு 50 தான் நான் ஃபுல் 500 தான் ஃபுல் செலிப்ரேஷன் தான் 500 போனால் கண்டிப்பாக பண்ணிடலாம் ப்ரோ of chaos, and the நெக்ஸ்ட் கோல் 500 தான் போட்டுடலாம் wouldst not escape destruction. தென் 1000 ஆமாம் ப்ரோ 1000 போனால் கண்டிப்பாக வேறு லெவலில் இது பண்ணலாம் ப்ரோ Such Giveaway was my ஏதாச்சும் intention. Yet பேட்டில் பாஸ் அந்த மாதிரி போட்டுடலாம் chose 1000லாம் போச்சுன்னா கண்டிப்பாக Not all journey toward a final destination. Some are destined to pave the way. Take my energy. I will find a way out myself. I trust this will serve to pave the way for you. She forfeited all the power of the second awakening, surrendering it unto me. With that newfound power, I did briefly regain control, and in that moment, compelled Fleur de Lis to strike at my form as it was, corrupted by the Threnodian. But that wasn't your original plan. ஸ்டோரி ப்ரோ இருந்துச்சு வேற லெவல் ப்ரோ நான் எதுவுமே பேசல ப்ரோ அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக போயிட்டு இருந்துச்சு An சரியான unexpected ஸ்டோரி variable. A plan I could not have conceived, or rather, a plan bro. born of hope. கட் பண்ண 2 வீக்ஸில் 5 ஆமாம் ப்ரோ கண்டிப்பாக Perhaps this is the influence லைவில் இருக்க கண்டென்ட்லாம் கட் பண்ணி humanity போட்டாலே நல்லா போகும்னு நினைக்கிறேன் ஷார்ட்ஸாக போட்டால் to change கட் பண்ணி போடணும் ப்ரோ உட்காந்து ஒரு நாள் மெனக்கெட்டு free. மார்னிங்கில் தான் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன் போல் இது நாளைக்கு இருந்தால் நான் ஒரு இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன் அந்த டைமில் போட்டுறேன் Leviathan ordained, and so too did Cantarella ஆர் ஈவன் இன் வீக் ஹூனோஸ் ஆமாம் ப்ரோ inscribed in my records.
Though the journey was fraught with twists, we stand victorious. I don't know if the end justifies the means. Arbiter, was I wrong? I can't speak for what I wasn't a part of. You did what you could in that moment. Anyone still standing because of it doesn't get to judge. மியூசிக்கில் பீக் இந்த ஃபர்ஸ்ட்டில் தான் In the few இந்த moments ஸ்டோரி கோஸ். we have left, மியூசிக் பேக்ரவுண்டில் வேற லெவல் மிரட்டிட்டானுங்க. fleur-de-lis. அந்த ஒரு சாங் ஒன்று வந்துச்சு இப்போ வேற லெவலில் இருந்துச்சு. Call her Cordesia. That's what she wanted. How do you intend to bring her back? Remnants of her frequency linger within thy tacit mark. So long as a conduit is established, her frequency shall be reborn into her body. Me. This dying breeze hath little time left. Let it சீக்கிரம் guide காப்பாத்துங்கடா. her on its final journey. Arbiter, one question remains. Did I fulfill the charge set upon me? Arbiter, take these words to the Phasaelius. From this day forth, you are free. கட்சின் சாங் வாஸ் வெரி ரியலி குட். ஆமாம் வேற லெவலில் இருந்துச்சு. அதனால் பார்த்து கண்டுபிடிச்சி விற்கலாம். பட் ப்ரோ இங்கே சொன்ன மாதிரி ஆஃப்டர் சவுண்ட்ஸ் Awaken. 1 million ஸ்டாக். You are... I am Imperator, a being that owes you a great debt. I have a question I wish to ask thee. Dost thou rage at how life has unfolded? Dost thou renounce faith or hold resentment? If thou wishes to forget, I can erase the past from thy memory. Such memories do bring me pain, but that is evidence of their truth. Without the truth, I would not have had the strength to carry on. நியூ இருந்துச்சுங்களா? The truth is a beacon in the maelstrom of my life, and I would rather suffer for it and rejoice in it than abandon it to blissful ignorance. I am true to myself. Please, சாங் நேம் வித் don't make க்ளோரியா me இஸ் forget who I am. I have செல்ஃப் ஃபாலோ. ஓகே. If I go, you will be one step closer to perfection. No, if you do that, I என் யூனிவர்சிட்டியில் நான் என் கோர்ஸில் யாருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியல. நான் போய் ஃபேஸ்புக் லைப்ரரியில் போய் படிச்சுட்டு means any perfection I reach. கிடைக்காதுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஐயோ அது ஒரு லாங்குவேஜ் தானே ப்ரோ. இதில் என்ன ப்ரோ இருக்கு? Thou hast need of divinity no longer. Though my power hath waned, I now offer thee my blessings. NPM ஆச்சு போய் Winds of the past depart. டெய்லி கம்ப்ளீட் பண்ணா ஓகே ப்ரோ பண்ணிட்டாங்க. This new era. ஆனால் இதை முடிச்சோன்னே அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். இல்லை அவ்வளோதான் ப்ரோ. இதோட முடிச்சிடும். அந்த கொஸ்ட் முடிச்சோடனே நானும் போய் சாப்பிடணும். டைம் ஆச்சு. Tide's rage is endless. Humanity shall embark upon new voyages. ஓ இப்படி தான் இவளுக்கு வந்து இந்த 2 செல்ஃப் வருது. ஓகே. No longer shall scroll and prophecy bind, but thy will shall forge a ப்ரோ new டைம் era. டூர்ஸ் மேலே லைவ் பார்க்க Courtesy, thou art worthy to bear the title. ஃபஸ்ட் டைம் டூர்ஸ் மேலே ஸ்டோரி அந்த மாதிரி ப்ரோ வேறு லெவலில் போகுது பாருங்க. நானும் இன்னும் எந்திரிச்சு பிரேக் கூட போகல. அந்த அளவுக்கு வேறு லெவலில் போகுது.
2.5 மணி நேரம் ஆச்சு கரெக்டாக இந்த ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சு. ஆக்ட் 4 4 5 4 தான் 4. பயங்கரமாக இருக்கு. உயிர் வந்துருச்சு பாடா. Righteous one. ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் பண்ண அப்புறம் ஒரு I have never சேனல் seen சொல்றத you பண்ணுங்க. as gentle as ஓகே you ப்ரோ. did during our fight. Let me ask you this one more time. Should I call you Cordothea or Fleur de Lis? I want to say that it doesn't matter. But since you first met me as Cartothea, that is who I shall be. ஓஹோ. Very well. Cordothea. I thought I saw the sentinel just now. ஓல ப்ரோ. அப்படின்னா யாரா? என்னங்க பேரை வேற லெவல் வச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க. வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. Where are they? அது எப்படி டெவில் தினேஷ் கார்டன் நேமில் ஸ்பேனர் இருக்குது. உங்களோட இன்னொரு அக்கௌண்ட்டில் வாங்க ப்ரோ, அதில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லட்சுமி அக்கௌண்ட்டில் வாங்க, அதில் இருக்கும். வெல்கம் ப்ரோ, புகழ் ப்ரோ. What do we do Guess I now? really need to put the MC voice at least in this Arkan spell. ஆமாம் ப்ரோ. I can't return to Raguna as Fleur de Lis, and I need not serve divinity anymore. இங்கிலீஷ் வாய்ஸ் வந்து கேன்சனில் கொஞ்சம் மட்டி தான் இதை கம்பேர் பண்ண. இது வேற லெவலில் இருக்குது. Who I was and my past aspirations are all gone. I feel empty. Not a bad idea, but right now, I don't want to think about anything. லாஸ்ட் ஆன்சர் சொல்லியிருக்கலாமோ? ஹை புகழ் ப்ரோ. என்னங்க பேர் மாற்றிட்டே வரீங்க? பேர் ஹை புகழ் ப்ரோ தானா? மெக்கானிக் ப்ரோ தான். ஓ, மறுபடியும் அந்த காமெடியா? I'll stay here for a while longer. Is that all right? ஓகேம்மா, எவ்வளோ நேரம் வந்துங்க. பாஸ் போயிடுச்சு. காட் 7 வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க வாங்க. உங்களுக்கு மாடா போடலையா? ஒன் செகண்ட் போட்டு விட்றேன். ஆப்ஷனை காட்ட மாட்டேங்குது. ஃபோனில் தானே இருக்கேன். ஏன் ஃபோன் இல்லையாங்க? 251 போயிடுச்சா? அடே அப்பா, சூப்பரு. நன்றிகள் நன்றிகள் அனைவருக்கும். The one who defies has banished herself to the high tower, cleansing the remnants of the dark tide. Yet she knew not that the dark tide would never recede. She shall prove the most loyal servant to divinity. You are wrong. Humanity has its flaws, and you've exploited our weaknesses. But we shall not go down without a fight. You are no longer whole. You are not the perfect creation I conceived. Be that as it may, how long shall thy resolve endure? The righteous will always rise to defeat evil. I will defeat you, and await my own defeat. Whoever it is, the tide of resistance never ceases. False divinity, suffer my disobedience! Waita? I cannot fall now. No war is impregnable. Humanity has its flaws,
exploited by the Threnodian. But we shall not go down without a fight. The waves of resistance shall never cease. Mankind will not be oppressed by the Threnodian. Now, be free. Light, come hither! வா ஆன் மெக்கானிக் கேட்டேன். ஆமா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ. For your destroyer. அங்கி டிலிஃபி வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Come to me. தலைவர் பேர் ரெஸ்ட் வந்திருக்கீங்க. Mighty God Killer. லைவ் சுத்துது. பீக் வேற லெவல். ரேடியோ லைவ் சுத்தாத. This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. வந்துருச்சா லைவ்? அப்பா வந்துருச்சு. வேற லெவலுங்க. லைவ் வந்துருச்சா? வந்துருச்சு. Righteous one, please keep what happened between us. வேற லெவல்ல இருந்துச்சுங்க ஸ்டோரி. Yes. வந்துருச்சு ப்ரோ. சரி. I know what I want to do now. I want to surpass you. வந்துருச்சு. ஓகே. You're strong. Stronger than me. You could defy my wishes, ignore my pleas, defeat me, and in the end save me. But if one day you find yourself in a similar predicament to mine, who's going to save you? Your bond with the Sentinel is now a bond with me. You were their arbiter, and they were your helper. But I want to go beyond that. I want to be more than someone who works on trifles, like harmonizing the frequencies between you and Abby. Hey, I'm more than a trifle. Wait, I didn't realize you're the reason I stopped feeling icky. Should the day come when you find yourself in a Sir, வாங்க similar bro. predicament Welcome to the mine, stream. I'd need to defy your wishes, ignore your pleas, defeat you, and be your savior. If that were to ever happen, wouldn't I need greater power to set you right? MC தான் bro. Just like how you set me கிரியேட் right. பண்றது ரெஸ்லிங் ஆல் லேடிஸ். Would you deny me the chance to return the favor? காட் கிளியரா என்னை கில் பண்ற அளவுக்கு யாரும் இல்ல. இதான் இருக்காளே ப்ரோ. வந்தாலே. Then I shall not rest until I have surpassed you. Right now, you're less a blessed maiden and more a steely knight. Well, my one creed is to be true to myself. In that sense, I am rather headstrong. A knight. Yes, perhaps I'll be a knight errant. That does sound appealing. But, truthfully, so much of this world feels unfamiliar to me now. Will you be there to guide me, should I need it? Hello. Then it is agreed. One last thing. You should speak with Cantarella. I can sense she made it out of the sonorosphere safely. I'll go later. ஏரியா அன்லாக் ஆயிட்டான். வேற லெவல் I'll be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. ஏரியா வந்துட்டாப்ல. Devil will come and when Salo who you right. Who's your name? இந்த அவரா அவர் ஏதோ இது அசைன்மெண்ட் இருக்குன்னு போயிட்டாருங்க. வெப்பன் கொடுக்கல. நோ கொடுத்துருவான்ல இது முடிச்ச பிறகு. தரல. கான்ஸ்டலேஷன் தரான்.
ரெண்டு இடத்துல காட்டுறாங்க. யாரா நீ? ஓகே சார், அப்படி இதோட லைவ் முடிச்சுக்கிற டைம் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம். அப்படி இதில் அடுத்த லைவில் இதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். இந்த கொஸ்டின் வந்து கரெக்டாக ஒரு போய் பேசுகிறது மட்டும் நினைக்கிறேன். பேசிட்டா அதை முடிஞ்சிடும். நாளை சந்திப்போம். நான் சுற்றுது கேட்டி சன்ஹா ஏறி வருவாரா? ஓகே ஓகே ஓகே, டீம் போட்டுருவோம். சுற்றி வருது. ஓகே பாய் ப்ரோ, காடு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ பாய். மேக்ஸிமம் பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. வேறு பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? பாய் எல்லாருக்கும். நாளைக்கு அப்படியே கென்சனில் சந்திப்போம். இதுக்கு அடுத்த லைவில் வந்து இந்த கொஸ்ட் அப்படி இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம், முடிச்சிடலாம். அது வரைக்கும் வேறு ஏதாவது கொஸ்ட் சின்ன கொஸ்ட் முடிச்சு வைக்கிறேன். ஓ எஸ்ஒன் கொடுத்துருக்காங்க. நாங்கள் ரீகனெக்ட் ஆகுது. இவால நெட்டும் கடுப்பேற்றுது. பாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நன்றிகள்.